Hello, John. Allow me to introduce you to all attendees of this conference. Okay, John. Can you hear me? Okay. Allow me to introduce you to all attendee of this conference. 我来跟介绍在最后一场的 keynote speech 的对象，他是苏格兰神学院的院长。苏格兰神学院是英国长老会支持的，在北边的一个神学院。然后他们设计课程，在训练神学生或者是宣教士，他们跟格拉斯哥大学神学院有一些很好的一个合作。那我们都知道，当年的神学生来台湾的宣教师们，有非常大的一部分来自苏格兰。OK， 都是苏格兰人出来的。那他们从200年前的一个教育训练，一直到现代的21世纪需求的这样子的一个神学课程的一个训练，是不是有一些思想的哲学性的一个转变？比如说昨天跟今天早上都有在提的文化适应等等这些的问题。那我们来把时间交给苏格兰神学院的院长，他是 John Scott。Hello， John。Say hello to every audience. Hello in Chinese. In Chinese, say hello to everybody. 各位兄弟姐妹，谢谢你们邀请我来参加你们的讨论会。So if you can use all Chinese, it's okay. Okay, now you. Okay, it's your time. Would you please start? My first words to you this evening must be words of thanks. 好，一开始还是要跟大家说谢谢。Thank you for this opportunity to join your conference. I'm sure that you must feel, as I do, that something important is missing when ideas are shared from far away and from upstream, and not side by side and face to face in conversation. 感谢各位有让我提供这样的机会让我来参加这个研讨会。那我相信呢，你们也跟我的感受一样，就是说有时候呢，我们如果不是真正面对面，或是坐在彼此身边的话呢，好像这样的交流上就会觉得好像错失了什么，或是觉得怪怪的不太一样。I'm sorry that I haven't been able to hear your papers, your thoughts. Your ideas would have helped me to make my thinking more clear and more relevant to you. 那我也很遗憾呢，这次我没有机会亲耳听到你们的一些论文的研究、你的发表、你的想法。相信你的一些观点呢，应该可以帮助我在整个过程中可以思考思绪更清晰，然后也让我们贴近彼此。Speaking in English and being translated bit by bit is a challenge for me to set out unfamiliar ideas, and it's a challenge for you, and it's even more a challenge for our translator. 好，那我们今天用英文进行然后也透过翻译的方式呢，对我来说其实是一个挑战。那相信对各位来说也是一个挑战，那对译者来说更是一个挑战。And here I must give great thanks to the translator who is helping me and helping you here today. Thank you. 所以在这边呢，我要非常感谢今天到场协助的译者来帮助我，也协助各位这样子。And so, good morning from here, and good evening to you all, and thank you. 好，所以就跟大家道声早安，这是当地的时间。那在各位的时间应该是午安了，然后也谢谢各位的邀请。The papers you have shared will have asked good questions and offered good answers, I'm sure. I hope that you forgive me that the things I will share to you belong only to the category of questions. My paper today is an example of how you should always be careful of a speech whose title begins, or rather ends, with a question mark. 好，那我相信呢，各位的这些论文研究呢，应该都有提出很不错的问题，然后你们也有一些答案。
那我也希望你们今天呢能够原谅我要跟大家讨论的部分呢，我仅限于抛出很多这样的议题跟问题。那大家也知道，就以我的研究来说，当你看到一个研究标题的开始或是最后有问号的话，大家就要小心了。The ideas that I share with you today are unfortunately only headlines. That is the unavoidable consequence of distance and format. But I will be happy to answer questions or hear your response. 所以我今天跟大家分享的一些想法呢，可能就是只能说仅限于标题这样子的一个概念。那这也是因为我们的距离还有一些知识的情况，我们就是这么进行的。但如果待会大家有任何问题的话，或是有任何反馈的话，我都会非常乐意的回答，跟大家交流。The title of my talk is printed in front of you on the program. Inside the title is a more simple, more basic question. The basic question is, what can Taiwanese Christianity teach the churches in the nations of Great Britain? 那我今天要发表的这个专题的这个标题呢，相信已经在各位的手册当中已经呈现了。那在这个标题之下呢，有一个更简单更基本的一个侧标，那就是台湾的基督教的这个宣教过程能够教会英国教会什么事呢？ You've heard much history these days. So how in these days, in the present time, can Taiwan talk back? And if Taiwan were to talk back, what might it say? 所以我们既然讨论了这么多历史的回顾，那我们可以想一想，如果今天台湾能够回应不回嘴的话，那台湾它会说什么？ Are there things that Taiwanese Christians know, especially Taiwanese Christians in the contextual, localizing tradition of Huang Zhanghui and his successors? So many of them are alive and known to us that I dare not mention one name among those who follow and not another name. 那回嘴的内容会是现今当下的这些台湾的基督教徒知道的吗？尤其是如果是有受到黄章会以及他的子弟们影响的，去探索一些情境化、本土化的神学的话，会是这样子的内容吗？那黄章会他的子弟们，因为现在就是非常多就是桃李满天下，所以我这不一一唱名他们的名字了。 Are there things that Taiwanese Christians know that their brothers and sisters in Scotland, Wales and England do not? Does Taiwan have theological tools that the churches of Britain lack and could use? My answer to this question, as you might guess, is a strong and firm yes. I want to share my reasons why, and to speak to you particularly from my location here in Scotland. 那有没有什么是台湾的基督徒们所知道的？在这个苏格兰的兄弟姊妹们，或是威尔斯的兄弟姊妹们，英格兰的人确实不知道的呢？那有没有什么台湾正在使用，或是知道如何使用的一些神学研究的工具？那其实是我们现在英国教会所缺乏的，或是我们也可以拿来利用的。那我个人的回答呢是，就像大家可能猜得到，是非常这个坚定的，一定有。那我也想在这边跟大家分享为什么。那也从我在苏格兰这个地方来跟大家分享。I'm aware that before I ask this question, there are three important things to say. 不过呢，在一开始呢，我们开始之前，我也知道，我要抛出这个问题之前，我们有3个重要的事情要来先讨论一下。Firstly, I know that to ask such questions is to go far beyond the discipline of history. It's to reflect on history, but in a way that historians might find uncomfortable.
我知道要抛出这样子的问题，然后跟大家做这样的探讨，其实这个跟我们所了解的一些历史的这个规则呢是有所违背的。我们想要反映的是历史，但是呢，很多时候这样子的想法，可能对一些历史学家来说的话，他们会觉得这样是不太对、不太自在的。Of course, this is always the academic sin of theology. Theology always receives the past as a narrative of faithfulness and lack of faith, and of blind spots and missed opportunity. It is theology's job to read the world. 当然，这可以说是神学研究的一个学术的罪过。那神学对于过去的解读，常常会想说是因为不够忠诚、缺乏信仰，然后哪里有盲点、错失了什么机会。那神学的工作本身就是去阅读、分析这个世界。Theology always squeezes history out of shape until history yields meaning. Sometimes, unavoidably, good theology is not always the best history. 所以这么一来呢，有时候神学就是会很努力的去从结果来挤出它的原因。那有些时候呢，比较优秀的神学研究，它并不一定是最好的历史呈现。Secondly, I insist on comparing the incomparable. Our questions are always rooted in a context. Taiwan is not Scotland or England, and yet I want to say that we can think in intercultural ways, and that it's helpful to do so. 那我很坚持，其实要把我们所谓说不能比较的两者拿来做比较。我们的问题，因为它其实常常会来自我们个别的处境。当然，台湾不是苏格兰，也不是英格兰，但是我还是坚持，我觉得我们可以用跨文化思考的方式来进行。那这么做其实也是比较有帮助的。If we do it carefully and wisely, it's helpful to ask either questions and answers about God, people, land, and power that theology in Taiwan addresses may help the churches of Scotland, England, Wales, and my own country, the divided Ireland. 那如果我们在做这样子的思考的时候是比较审慎仔细的，也是用智慧的方式去做分析的话，那其实很多问题，我们关于上帝、关于我们的人民、土地，还有权利等等这些，其实我们可以透过台湾的神学发展来看看有没有什么是可以帮助苏格兰、英格兰、威尔斯以及目前讲者所处的这个分裂的爱尔兰，有没有什么经验是可以拿来协助他们的？ Thirdly, in the context of this conference, I should say that I'm avoiding the period that many of you have been addressing, that period of British missionary engagement with Taiwan. 那第三点呢，这边要特别说的是呢，我们在这一次的专题里面，讲者会特别的避开某一个时期，那也是各位可能都有提到的，也就是英国传教士在台湾宣教与台湾有任何的接触的这个比较特别的时期。British Protestant engagement with Taiwan was deepest over a period of 100 years. You might date it from the middle 1860s to the end of the Second World War. 好，那英国的新教的这个与台湾的这个宣教的传教呢，我们可以知道，就是接触最深的大概有横跨100年之久。那如果要说日期的话，可能你会说是从这个1860年代中期，一直到第二次就是二战结束后。I know that doesn't quite cover it, and I know that period is too neat, and it doesn't fit with the contribution of the Landsboroughs in Zhanghua, for example.
我知道这样切分其实可能切得太干净哦，可能也不是很完整。尤其是如果提到像在彰化在地兰氏一族，就是他们的对在地的贡献的话，其实是远远超过这个阶段。But let's take it as a rough division of time. I'm going to invite you to think about the time before the 1860s, and then to think together about the time after the Second World War. And I want to offer some observations and reflections on the wider British context in each of those two time periods. 不过现在我们就先就这段时间来思考。那我要邀请在座的各位呢待会我们要探讨一些议题，你可以来想一想，在这一段时间，就是1860年代之前，以及就是二战结束之后这些期间。那在这边我想要提出一些我的这个观察跟我的一些反思，然后呢就是把一个比较更扩大整个这个从一个比较有宏观的角度来看整个英国宣战的部分。And so the time before. 好，那我们来聊聊在那之前的这个前期的时间。In thinking about the time before the missionaries from the British Empire arrived in Taiwan, 我们现在来想一下，就是在这些宣教士呢，他们就是抵台之前的这个大英帝国的这个时期。In Taiwan, the progress of Christianity is one of understanding that the gospel required to be rooted in the land, culture, experience, and struggles of the people of Formosa, the beautiful island. 那在台湾呢，我们知道整个基督教育的这个进程呢，可以说是去了解福音的一个过程，而且这个根扎台湾的这个过程中呢，涉及到了我们的土地文化经验，还有在这一块土地上福尔摩沙这个美丽之岛上面的所有的人民们的挣扎、抗争等等。But few Taiwanese Christians have thought deeply about the significance, the real problems, and the historic difficulties that British Christianity has in its own world. 这个部分我们常会听到就是这个台湾的基督教跟我们的整个过程是相关的，但是其实很少有台湾基督教徒会去深思说，其实那以英国他自己的基督教的，在他自己的世界当中，他所面临的问题，或是他当时所面临的历史困境。The lust for power, the compromise with empire, and the alienation from nation and context that has been involved. 譬如说，像是对于权力的这个眷恋跟贪婪，还有当时对于这个帝国兴起的一些妥协，或是说与国家人民的思想，或者是民之所欲，逐渐疏远的这些其实都涵盖在整个英国教会的内涵里面。Of course, there is no special reason why Taiwanese theologians or Christians should be greatly concerned by the problems of another place. But it does mean that the possible contributions of Taiwanese theologians have been lost. 那当然了，我们也可以说，其实没有，就是台湾这边基督教徒也不用特别去，或者说研究这个神学的人也不用特别去关心其他地方发生的事情。但是呢，如果这么想的话，其实有可能我们就低估了台湾在这方面可能可以提供的贡献。Some Chinese thinkers have liked to consider Great Britain, the United Kingdom, as a civilization state, carrying millennia of culture, including Christian religious culture, to the world. This, of course, is the image of itself that Britain has often wished to show to the world.
那我们知道很多中国的思想家，尤其是或者说受到这些思想家影响的人呢，他们很有可能就是会想要把大英帝国就是英国呢，把它想象成一个非常文明的国家，然后呢，它也本身呢也有一个非常文明的文化水平，那也这个文化的内涵本身也包含了这个基督教文化等等。那这当然也是大英帝国或是英国它本身希望可以世人们所看到的一个形象。In fact, the British state was formed as a Protestant religious alliance for the purpose of imperialism and colonial expansion. 但实际上呢，认真思考的话，英国这个帝国这个国家，其实它是作为帝国主义和殖民扩张的新宗教联盟而成立的。Scholars such as the sociologist Linda Woodhead and the historian Linda Colley point us very clearly to an understanding of Britain as a society built self-consciously on Protestant Christianity and developing theologies to fit the enterprise of this new state and its imperial ambitions. 那像社会学家 Linda Woodhead 或者是历史学家 Linda Colley 呢，这些学者，他们其实都有清楚的声明了他们对英国的理解是这样子的。在他们的眼中，英国其实是一个自觉式建立起来的一个社会，而且是建立在新基督教文化上面。然后他们也发展了一个相应的这个神学，来因应这个新国家当中它这些企业要去扩张的帝国野心。The modern Christianity of Scotland, England, and Wales was formed from the British imperial project and accelerated with the formation of the British state in 1707. The Christianity of our islands is marked by theologies that facilitated empire. 那其实现在我们来看，现代的这个苏格兰、英格兰、威尔斯的这个基督教文化呢，其实是来自于一个这个英国帝国的这个，可以说它是一个当时扩张的一个这样的想法哦。那也在1707年的时候，当他们就是加入英国之后呢，就加速了这样整个一个进程。而就是在这些过程当中呢，我们可以看到这些其他的岛屿呢，它其实也做了很多基督教徒也在这方面助长了很多这样子的运动。This is the background of the churches that sent missionaries to faraway places, and of a society that exported people, many of them from Scotland, to settle Canada, Australia, New Zealand, and other places. 那这时候做了什么事呢？就是教会在这时候呢，就派了很多的传教士宣教士到一些远方其他的国家、其他的社会，可以说他是出口他的人民到而且有非常多都是来自苏格兰的，就把他们派到了像是加拿大、澳洲、纽西兰跟其他地方。But what was happening at home? In times that were then recent, it's helpful to remember that the long century before the missionaries arrived in Taiwan had seen crushed rebellions in Scotland and Ireland, had seen the full incorporation of Ireland into the British state, had seen the American War of Independence. These things were new at that time. 所以这时候我们就要提醒自己哦，其实因为才在历史不久之前发生的，就是19世纪之前的传教士，他们其实历经了所谓一个漫长的世纪。那这一群宣教士们当中，他们其实见证了苏格兰跟爱尔兰发生的叛乱，还有爱尔兰完全并入了英国，还有美国独立战争等等，这些都是宣教士们他们来抵台之前他们发生或是见证的一些事情。In those times, there had been a great famine in Ireland
and the systematic clearance of the Scottish Highlands had begun. 所以在当时，其实爱尔兰发生了非常严重的饥荒，然后苏格兰高地的居民也遭到了类似像系统性的清理。The landlords had sent the people into exile because sheep were more profitable than farmers. 那当时呢 And the church. Yes, please continue. Sorry. Look, go ahead. 当时呢，其实还有很多地主，他们会把原住民就直接放逐到国外，因为那时候你要养一只羊的这个成本哦，比养人还要低廉许多，所以干脆就把他们放到国外去。The Church of Scotland supported and encouraged the landlords in sending the indigenous people into exile. 那当时的苏格兰教会是支持这些地主做这些事情的，把他们这些原住民的这些民族呢，直接就流放到海外去。Scotland, the home of Presbyterian Christianity, was a place stripped of national political personality, was a place of subdued rebellions, a scene of the mass displacement of people. 所以在那个时候，我们知道，就是长老会，就是这个的故乡苏格兰，它其实是一个被剥夺了民族政治人格的地方，它也是一个充满叛乱的地方，一个人民大规模流离失所的地方。It was a place where empire was a curse in the countryside, the mountains and the islands, and empire was also a source of opportunity in the great cities and the colonies. 所以在当时的农村、山上或这些岛屿上，帝国这样的概念其实是受人民诅咒的。但是同时，大家也知道，帝国它就是可能代表大城市还有殖民地的机会。I note all of this because the missionaries who went to Taiwan and their people came from somewhere. Their Christianity had struggled and compromised and acquiesced with this context. It was formed within this political and social and spiritual space and was influenced by the empire in which it participated. 那我会提到这些，是因为去台湾的宣教士，他们一定来自某个地方啊。那这个地方是什么呢？就是他们的基督教精神是在这样的处境下，他们是曾经历经过挣扎、妥协或是默许。那他也受到帝国兴起的影响，是在这样的一个政治、社会跟灵性的空间下所形成的。This briefly is the before I wanted to remind you of. 所以上述这些就是我们说的，在来台宣教之前，想要跟大家提醒的那个事情。I want also to talk about the after. The after is Britain after the end of empire, the Britain that we live in now. 好，那我们接着讲就是之后的事情。那就是这个之后呢，当然就是在英国帝国这个结束帝国之后，也就是我们现在所处的英国。Some have divided this period into three. 那有一些研究学者呢，就把这样子的这个阶段呢，分成3个部分。The first phase is the age of empire that begins in 1707 and lasts until the end of the Second World War. 那第一个时期呢，可以说是帝国时期，它大概就是从1707年开始，然后结束呢，就是在2战之后。The second phase is the experience of Britain as a kind of nation state,
where the lives of people in different countries of the United Kingdom was lived under common institutions. 好，那第二个阶段呢，这个时候我们就会说，这个大概是民族国家时期。那这个时期呢，就在英国不同的乡村聚落，他们其实是受到一些共同的或是中央的一些机构来照顾或管理的。A single BBC, a single health service, and great government-owned organizations and systems and companies. 那这个时期呢，就是可能会国家还是有这个单一的，例如像 BBC 这样的机构，或者是说大家都是所属于同一个这个健保体系的这样子，像这样子的一些国家机构。The third phase begins with economic changes of the 1980s, with neoliberal economics, with the citizen as consumer, with the breakdown of these great institutions, and the experience of a common life across Scotland, England, and Wales become less as the nations re-emerge in everyday experience. 那第三个阶段呢，大概是从1980年代开始哦，这时候历经了一些经济结构的变化，也就是进入了所谓新自由主义的这个经济结构。那这时候的人民其实比较像消费者的这个角色，那也促使着很多就是国有的企业啦等等这些就因此而崩塌了。那这个时候的整个这个时期来说的话，我们就可以发现，在苏格兰、英格兰跟威尔斯的如果在各地不同生活的话呢，其实那个共通性就会变得比较少了。那为什么会这样？这是因为民族主义的部分可以说是再度复兴。This is strengthened and accelerated by a new Scottish Parliament and government in 1999, an almost successful independence referendum in 2014, and now a majority in Scotland in favour of independence. There is a feeling that we were living in the last years of the British state. 好，那像这样子的一个感觉是在1999年的一个全新的苏格兰的议会跟政府它成立之后呢，又更强化跟加速了。那还有我们知道，在2014年苏格兰差一点就要独立成功了，那个公投差点就要过了。那现在以苏格兰当地来说的话，大部分的人，大多数人是赞成独立的。所以现在他处在那边会有一种感觉，是好像我们已经进入了这个英国这个国家的这个最后尾声的几年的感觉。None of this is necessarily of interest to you in faraway Taiwan. There's no special reason why we should care or think about it. But I want to suggest that it is interesting theologically. 那当然，这些如果我们认真说起来的话，大家在台湾这么遥远的地方哦，可能对你不是有什么非常相关啦。那不管是文化上或政治上，或许对你会有感兴趣，或许没有，你也不用特别去关注或去思考这些问题。但是在这边，我要特别建议的是说，如果从一个神学研究的角度，这其实是值得关注的。Especially, it's interesting for people who have a commitment to contextualizing theology, for those who care that Christian thinking responds to the hopes and dreams and changes in the societies where it must live. 尤其是对于那些致力于神学处境化的人来说，还有如果你相信基督教精神就是对于所处的社会的希望、梦想，还有社会所有需求的，你刚刚有所回应的话，那就是去了解英国这些就有了一些意义。Taiwanese theology, as you know, has in the last 70 years been written in notes of identification. There have been theologies of homeland and homeland story, theologies of self-determination and identity, the themes of land and people, power and God,
and how Christian faith demands identification with land and people. 那就如各位所知，台湾的整个神学发展，在过去的70年间，有许多是跟身份认同的。我们可以在很多跟身份认同相关的文献当中，都可以看到这些踪影。那有关家园，有关于家人的故事，有关于自觉，还有像是认同、神学等等，我们都可以看到。那主题呢，也涵盖包括土地、人民、权利、上帝，以及基督教信仰如何去争取土地和人民的认同。Taiwanese Christians have understood that identification is not a mere choice dictated by whim like a favorite color, but has real consequences in this world. 那台湾基督徒其实也透过这个过程呢，去了解到这样子的一个身份的自觉呢，它其实不是像选一个我最喜欢的颜色这样子的一个兴致生来，要达到这个目的或是要做这样的选择，它其实对于这个世界来说是有一些后果要去承担的。These kind of discussions are absent from theology and Christian thinking in Britain. And this is not, as I hope you might see by now, because Britain is a simple country where none of these things matter, or because Britain's history and the church's place in these countries is uncontroversial. 那我会提出这些，是因为呢，像这样子神学方面的争辩呢，其实在英国反正是没有的。那这也不是因为说就是英国大概就是大家不在乎这些事情，或是说在英国历史当中呢，教会的存在是毫无争议性的，并不是因为这样。The Taiwanese contextual tradition has been brave enough to read history as it unfolds and speak out. The churches of Britain have been unable to describe the state we're in. Now, I use the word state in both its senses, a situation and a country's structure and government. 好，那台湾就是在这个处境式的可以说是这个传统当中，我们看整个历史的洪流来说，其实是非常勇敢的去面对这个历史，然后呢，去随着它不断的去解读，然后去看看这里面到底人民想要发生的内容是什么。那反观在英国的神学或者是教会来说的话呢，却没有办法真正去描述所谓我们所处的国家状态，这个 state。那这里的 state 其实有两个意思，一个是国家的意思，另外一个是指我们真正的状态。There are three dominant attitudes to the British state in our churches. For some, a British context for our church life is just taken for granted. It's uncoloured by any ethical dimension. And those who think in this way would not understand a suggestion that a state can represent the reification of power relations that could or should be criticized from a Christian point of view. 那像在我们的教会当中可以说有3个，就是英国国家的这个态度已经深植人心了。第一个，对某些人来说呢，英国的教堂的处境常常会被认为是一个理所当然的存在，从来没有人会从这个道德方面去思考，或者是说觉得这里面可能有一些什么不妥。那如果是从这样的一个角度来去思考的人，他就无法想象说，其实英国国家它的存在本身，从基督教徒的角度其实是可以，而且应该去进行一些批判的，因为它有一个结构性的权力关系存在。A second view that is common in Scotland views the choice of a Scottish or a British context as merely another identity choice
and in itself without theological or ethical significance. 那第二个观点呢，在苏格兰教会之间也是相当的普遍，就是人们会觉得说，其实选择要当苏格兰人或英国人，这个只是一个政治议题，不过也是一个身份选择一样。那这个选择本身其实没有涉及太多的神学意涵啊，或是道德层面。Finally, there exists a large group who are uncomfortable with the very idea of nation. This perspective tends towards an easy universalism, usually experienced as a Christian duty. In this view, the true Christian believer does not belong to any nation. 那最后呢，这么相信的人也很多，就是他们对于所谓的民主观念是觉得不自在的。那这样子的观念呢，就他们会倾向于一种更初始、更比较容易实现的一种普遍主义。那通常呢，也会被理解成这就是基督的理念。那在这样的观点之下，我们就可以发现，虔诚的基督教徒，我们应该就是要避免民族归属这样子的一个议题。A fatal weakness of all of these viewpoints is that they place the structures and power relations of the British state and society beyond question. All of these perspectives make it impossible to think in a Christian way about the nature and legitimacy of our political and social arrangement. 那上述的这些观点，它其实都有一个共同在神学或道德上的一个弱点或问题，就是他们就是毫无疑问的把英国国家的存在就当做一种必然。那这么想的话呢，这个观点的话，其实就会让人对于这个国家它的性质、它的合法性，就无法去进行一些神学的反思。So that the churches become blind, so that the power and significance of political cultures are put beyond the type of Christian reflection that Taiwanese Christians have taken for granted. 所以像这样的思维，它就会让教会蒙蔽了，那它的整个政治文化的力量或它神学意涵，它就完全盖过了可能在台湾的基督徒我们自然发展出来的一些关于神学上、精神上的一些反思。If you watch the news of what is happening in this part of the world, you will see it's not that British theology does not need a way of reading our situation. It is that the churches are unable to help. They do not have the theological tools. 那如果大家在关注就是欧洲这个部分，你就会发现说，其实并不是说这个英国国家或是它的这个宗教，大家不想要深入去帮忙解决他们的一些问题哦，而是说我们发现英国教会在这个时候它是无能为力，因为他们没有合适的从神学上一个角度一个合适的我说工具哈，并没有这样的一个工具箱。All of this is evidence of the argument that John Hull made a few decades ago, that habits of Christian thought formed in empire continue to prevent serious contextualization. The empire, the theology of empire, has outlived the empire. The empire has gone, but its theology lingers on. 那这些呢，我想就是为什么钟浩在几十年前他就提出了这样子的一个思想哦，就是说，发现当时呢，协助去让这个英国帝国可以建国的这些基督教精神呢，其实反而就让他无法进行所谓的处境化的这个情况。那他的一句话就是说，帝国的神学已经超越了帝国。帝国早就不存在了，但是他的神学却依旧攀附存在。I could say more about the situation in England or Wales. Northern Ireland has its own complexities.
But I'd like to finish by saying something about my concern for Christianity in Scotland. And something about the distance that has opened in these last decades between the direction of the country and the culture of the churches. 好，那在这边呢，我们可以再多跟大家分享一下英国、威尔斯或是北爱尔兰他们的一些情况哦。但是其实他们每个都有他们自己的复杂度。那在这边讲者想要在最后的时候来聊一聊他对于就是在苏格兰的基督教这边，他其实是非常的担忧的哦。那他的这个隐忧是什么呢？是因为发现在过去几十年的这段期间呢，其实国家的整体的方向跟这个教会的文化是有所背离的。I know that a gap is not theologically necessary because the church and theologians of Taiwan have taught me that creative and committed identification with the nation is a possibility and a duty. 那我知道这个可能要去缩短这样子的一个差距，跟神学不一定有关哦。但是其实也是透过台湾的神学的过程跟整个教会所做的事情呢，让我去思考说，其实在这个时候，当我们去努力的往这个认同的部分呢，去跟这个身份认同部分去发展的话呢，或许这是一个可行的方向，也是我们的责任义务。In Scotland today, support for building a new country has gone from being the aspiration of a tiny minority 50 years ago to the point where it represents the view of more than 50% of the people and a very large majority of those younger than 65 years old. 那今天呢，在苏格兰呢，就是会支持我们要重新我们要建立一个新国家，要独立出来，从英国独立出来的这样子的比例呢，已经从这个50几年只是非常少数人，就是可以说是弱势族群的情况呢，到现在已经可以说是超过50%的支持度。那尤其是在就是年龄是小于65岁的有投票权的公民来说，这是占了大多数。However, the culture of Protestant churches has not changed with the country they inhabit. In Scotland, the historic Protestant churches are among the most British of our structures. In the 2014 referendum on independence, there was a strong majority in favour among every religious and non-religious group except Protestant Christians. 那我们可以说，其实，在新教的这些教会来说呢，跟他的这个政治的观点来说呢，我们很遗憾发现说，它并与这个国家目前的这个走向是相违背的。在苏格兰呢，我们发现很多这个有历史的这些新教的教堂呢，它其实是我们可以看到，它是完全是非常的这个亲英的，然后或者是说它的整个这个结构上面呢，他们所支持的这些公民的等等的规范，都还是比较偏向英国的。那在2014年的这个公投的时候呢，我们发现有非常多的这个宗教团体，其实他们都是支持独立的，除了新教。69% of Protestant Christians saved the United Kingdom by voting against independence. 那我们可以说，大概当时是有69%的新教基督教徒呢，我们可以说救了英国，因为他们当时投票是反对独立的。50 years ago, Tom Nairn, the political thinker, set out his precondition for what he called Scotland's freedom. In a joke that became popular, the joke involved a popular newspaper of the day called the Sunday Post, an early type of Apple Daily, I suppose. 好，那
那50年前呢，就是John Maron 他当时就有提出说，苏格兰在什么情况下会获得自由呢？那这个就变成了一个可以说是笑话哈，就是变得非常知名的一个笑话。那这个笑话里面呢，其实他有提到当年就是非常有名的一个这个 Sunday Post， 就是周日周报。那这个周报呢，可以说就像我们现在的苹果日报这样子。As far as I'm concerned, he said, Scotland will be reborn the day the last minister of the church is strangled with the last copy of the Sunday Post. 好，那这个笑话就是苏格兰什么时候会独立呢？就是当最后一个教会牧师被最后一份周日周报勒死的那一天，苏格兰就会独立。It does lead me to wonder if there are not echoes in the minds of those outside the churches. Has 多一个基督徒就像一个中国人 come in our situation to be 多一个基督徒就像一个苏格兰人。好的，像这样就是跟多一个基督徒就少一个中国人这样子的想法是有异曲同工之妙。那如果以他来说，就是多一个基督徒就少一个苏格兰人。How engaged is the church with the country we serve? 那我们教会对于我们所服侍的国家，到底我们的关联性、我们的摄入有多深？ And if we're not, then is that merely something to be accepted or lamented or changed? 那如果我们不够贴近彼此，那我们的参与度不高，那最后我们就会沦落到，要么就是要接受，要么就是叹口气，不然就要改变。Is there a lesson from the Taiwanese church where contextual theology was born? A call to begin to do the imaginative work of a theology of deeper identification. 那或许透过其他的民族发生的故事，譬如说我们在台湾教会所学习到的一些经验，那我们知道这里就是处境式神学的这个发生地。那是不是我们可以开始来思考，有没有可能我们可以进行这样所谓的身份认同？ Contextual theology is about change and about confidence that the Christian faith both can and must cross boundaries of time and culture and social situation. 那处境式神学呢？它其实它的内核就是改变，那也就是关于我们要对于这个基督信仰的信心呢，不是只是我们可以做到，而且重点是我们一定要能够横跨时空、横跨文化，还有整个社会的这些情境，我们都能够跟着改变。Our anxiety should not be about change, but we should be very anxious about being left behind. 其实我们要担心的不是改变这件事，而是因为不合时宜，然后被抛下的这件事。 The world outside our churches and the concerns of that world, the dreams that we have on behalf of the community, that must be the guiding light. 也就是说，其实是教会之外的世界，就是人民们他们所忧所苦、他们的梦想等等，这些才是指引我们的这个指引灯。 A church lives not for itself but for Christ, and to carry the dreams of the people when those dreams are holy, and to correct those dreams when they are not. 教会呢，它并不是为自己而存在的，其实它所做的是为了基督。而当人们他们的梦想是非常的圣洁的时候，教会就要去支持他们。那当这些发现他们的梦想有所偏颇的时候，也要跳出来导正。The church no longer dominates Scottish society
it's no longer the Scottish religion. But can it become a contemporary Scottish expression of faith that knows how to navigate the imaginations of its members and of the country? 这样一来，教会本身它就不是只是一个苏格兰的宗教信仰，而是呢，它可以是一个非常贴合时宜，而且知道要怎么样去引导它的人民跟这个国家所处的环境等等的，可以成为它的领导。And finally, 那最后来到了最后。my closing words must again be apologies for making complicated things too simple. 那我这边也要跟大家说声抱歉，就是可能呢，我也把一些比较复杂的事情太简单化了。Apologies too for taking shortcuts with history, the history of Taiwan and of Britain and of our churches. 那在这边也觉得很抱歉，说我在这里面也就是抓了这个所谓历史的捷径了。这个历史呢是属于台湾、英国还有当然我们的教会。I hope that you will have some sense of how important the church in Taiwan and the theologies that it has produced are for me. There are always questions and always struggles. 那希望大家听到这边呢，你就可以至少一些概念，知道说台湾教会的这个存在跟它所发展出来的神学，对于讲者来说有多么的重要。在这当中，常常会让他提出很多问题，然后也因此而感受到很多挣扎。The questions you have asked in your situation, with hearts of faith, with openness to new gospel answers, inspire me. 那在你们的情况下，在台湾这样的处境当中，你们怀抱着信仰，然后带着开放的心胸去接受新的福音的这样子的一个方式呢，其实对讲者是有非常深的启发的。I take inspiration from the stories of the missionaries who went to the beautiful island far away. But I take no less inspiration from the beautiful and creative and faithful thinking that has come from the Taiwanese church. 那我除了就是从这些远渡重洋被派到了这个美丽之岛的这个宣教士他们的故事当中呢，获取很多灵感。同时，我也就是从这些当地的教会，就是台湾的教会上面，看到他们所做的非常有创意、跟非常忠诚、非常深具信仰的这些活动呢，也非常的启发。You have so much to teach us, we who live on these cold and windy islands by the great Western Ocean. 这让我们在凛冽的寒风中就是从台湾的经验中获取了非常非常多宝贵的学习跟经验。In these times of great change, we need the lessons that Taiwan can teach. Perhaps these gifts to us can complete the circle that was first begun by our brothers and sisters almost 200 years ago. 那在这样一个变动相当巨大的年代呢，我们相信台湾的经验可以说是非常好的教材，可以教导我们很多。那这也圆了当时我们可以说是200多年前这个台英之间的关系，就是当时我们的兄弟姊妹们就远渡重洋，然后开启了这样子的一个缘分。或许我们就在这个时候就可以让这样子的一个缘分，就是完成了它，然后让它更加圆满。My great thanks for allowing me to join you, and my very special thanks to our translator this afternoon. 那谢谢各位让我今天参与你的活动，然后同时也谢谢今天的译者。谢谢。我现在
演讲，隐隐的感觉到一些虽然不同的地方，可是时代背景很像的啊。那他也提到了很多的一个层面，那个层面不是单纯的，就是我们很简单的宣教士来或者是去的一个问题，还有更高的不同的一个神学立场的一个问题。我不知道在座的各位先进们有没有什么想法要跟那个John Scott 的讨论？我稍微介绍一下他的一个背景。John Scott 虽然现在担任神学院的校长，他的背景是法律，他曾经在台湾服务过很多年，提供法律咨询的服务，所以他有很多的有别于教会人士的在社会层面的一个看见，所以他会有这样的一个高度来提出这样的一个观点。那我不知道各位弟兄姊妹各位朋友有没有一些回应、一些想法 ？OK， 邱教授。我想我有个听完这个 John 的分享，我有个很深的感觉，就是我们台湾的教会还大部分的思想或者是关注还蛮停留在他们对我们有什么恩惠，就是说其他国家宣教士早期19、20世纪对台湾有什么恩惠，好像还教会界常常停留在这种缅怀当中。但是他在讲的时候，他已经告诉我们，苏格兰这边的状况已经有很大的挣扎。那台湾人，我觉得需要进一步提升我们对世界的其他部分的关怀。就是说，如果我们在这个实践的当中有多一个眼睛去看看这个世界上发生什么事，甚至很多的教会已经开始差派，从台湾差派宣教士出去。我们的眼光是不是要慢慢从100-200年前宣教士到底多么伟大，来做了多么伟大的事情，去想一想台湾现在的教会可以给全世界什么贡献？那我觉得这是我听到 John 的分享的时候一个蛮深刻的感觉，就是他们其实基督教也在没落，他们也在很大的挣扎。可是我们有没有想过，这个台湾可以给其他的世界什么样的贡献不要妄自菲薄，这是我的回应。对啊，像非常支持你。Translated, or I think you understand all, right? 对。Did you understand and get the Professor opinion? Yes, I did. I understood certainly 80%. OK， 还有没有其他的一些问题要跟Scott 教授来讨论？我们非常感谢他远渡重洋这样子透过一大早他在那边他跟我们时差7个小时早上为了准备这一些很早就起床，然后就赶到办公室去，然后就坐在电脑面前等我们 call 他所以牺牲睡眠，我们谢谢希望很快的可以在台湾看到你当面来这边演讲。OK， I look forward to that day. I look forward to that day when it can be again. Yeah, pray for next year. 加持。对，thank you. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Say bye bye. OK， 拜拜。